فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو، حج پورا ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے حج کو تو ایک میلہ بنایا ہوا تھا، صرف ایک رسم بنائی ہوئی تھی۔ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو خانہ کعبہ کے ارد مختلف قبیلے ٹولیاں بنا کے جمع ہو جاتے اور اپنے باپ داداؤں کے کارنامے سناتے۔ تو فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Then when you have completed your rites of Hajj, remember Allah as you would remember your forefathers. In fact, remember Him more than that. During the time of Jahiliyyah, people had turned Hajj into merely a ritual. Once they had completed Hajj, different tribes would gather in groups near the Kaaba and recount the achievements of their fathers and grandfathers. Allah subhanahu wa ta'ala commanded that this should not be done. Rather, you should remember Allah subhanahu wa ta'ala. Just as they used to mention their forefathers, you should remember Allah subhanahu wa ta'ala even more. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی دعا مانگنے والا کافر ہے اور وہ صرف دنیا مانگتا ہے، کیونکہ آخرت پر تو وہ یقین بھی نہیں رکھتا، اور چونکہ کافر ہے اور جب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ تنبیہ ضرور ہے کہ ہم جب دعا مانگیں تو صرف دنیا کے لیے دعا نہ کریں بلکہ دین کے معاملات، قبر و آخرت کے لیے بھی دعا لازمی کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہ وہ دعا ہے جو جامع دعا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں مکمل دعا مانگ لوں، ہر چیز مانگ لوں جو مجھے مانگنی چاہیے، تو اسے چاہیے وہ یہ دعا پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا آپ مانگا کرتے اور بہت کثرت سے مانگتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے الفتح الربانی، جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ ہیں، آپ کے دروس ہیں، آپ نے جو درس دیے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو وہاں درس کے دوران حضور غوث اعظم دعا مانگتے ہیں۔ مثلا اگر تقوی کا ذکر ہوا تو آپ یوں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں الفتح الربانی میں کہ آپ نے اگر تقوی کی دعا کی ہے تو ساتھ میں یہ دعا لازمی فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یعنی ہر دعا کے ساتھ حضور غوث اعظم اس دعا کو ضرور کرتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. And among the people, a man says, O our Lord, give us in this world, and for him there is no share in the hereafter. This refers to the disbeliever who supplicates only for worldly matters because he does not believe in the hereafter. Since he dies upon disbelief, he will have no share in the hereafter. This also serves as an important lesson for us. When making dua, we should not pray only for worldly matters, we must also pray for our religion and the hereafter. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. And from among them, one says, O our Lord, grant us goodness in this world and grant us goodness in the hereafter, and save us from the punishment of hell. This is a comprehensive supplication. If someone wishes to make one dua that encompasses everything, then he should recite this supplication. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam frequently made this dua and recited it abundantly. There is a book by Sayyidina Ghawthi A'azam radiyallahu ta'ala an called Al-Fathur Rabbani, which contains his sermons and lessons. During his talks, whenever he mentioned a particular topic, for example taqwa, he would make a corresponding dua saying, O Allah, grant us taqwa. And after that, he would make the dua which we have just recited, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. If you read this book of his, you will notice that whenever he made dua, then he would always conclude with this comprehensive supplication from the Quran. And this teaches us that we should recite it frequently and abundantly. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness in this world, goodness in the hereafter, and protect us from the punishment of hell. Ameen ya Rabbal Alameen. उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, यही वो लोग हैं जिनके लिए उनकी कमाई से हिस्सा है, यानी जो उन्होंने दुआ की है उस दुआ का सिला अल्लाह अता फरमाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में। अय्याम मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक हैं। तो इसमें हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है, 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वो नमाज जो जमात से पढ़ी गई, उसमें हर नमाज के बाद एक दफा पढ़ना वाजिब है और 3 दफा पढ़ना अफजल है। ये हाजियों के लिए भी यही हुक्म है, और जो हज पर नहीं जा सकते तो उनके लिए भी यही हुक्म है, 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक। और दूसरे ये कि इन अय्याम में शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं, और कंकरियां मारते वक्त कहा जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। फिर इन अय्याम में मिना में इंसान क़याम करे, नमाज़ें अदा करे, कुरान पाक की तिलावत करे, अल्लाह का जिक्र करे। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में। अय्याम मादूदात के बारे में तफसीर खाजिन में हजरत अल्लामा खाजिन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा कि अय्याम मादूदात से मुराद 11 ज़िलहिज्जा, 12 और 13 ज़िलहिज्जा है। और इस कौल के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत हसन बसरी, हजरत अता, हजरत मुजाहिद, हजरत कतादा हैं। इनका ये मौक़िफ़ था कि अय्याम मादूदात से मुराद 11 ज़िलहिज्जा, 12 और 13 ज़िलहिज्जा है। أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. For these people there is a share from the deeds they earned, and Allah is most swift in reckoning. Allah subhanahu wa ta'ala will grant them the reward of the supplication they made, both in this world and in the hereafter. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, and remember Allah in the specified days. These specified days refer to the days of Tashriq. During these days, from the Fajr of the 9th of Dhul Hijjah until the Asr prayer of the 13th of Dhul Hijjah, Takbir Tashriq is recited after every Fard prayer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil hamd. For every Fard prayer performed in congregation, reciting it once after the prayer is wajib, while reciting it 3 times is better. This ruling applies both to those performing Hajj and to those who are not performing Hajj. Another practice during these days is the stoning of the devils.
While throwing each pebble, the pilgrim says, Bismillahi Allahu Akbar. During these days, the pilgrim remains in Mina, performs salah, recites the Quran, and remembers Allah subhanahu wa ta'ala. Regarding the specified days, Ayyamim Ma'dudat, Imam Khazin rahimahullah ta'ala writes in Tafsir Khazin that this refers to the 11th, 12th and 13th of Dhul Hijjah. This interpretation is narrated from Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala an, Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala an, Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Sayyidina Ata, Sayyidina Mujahid and Sayyidina Qatada rahimahumullah ta'ala. According to them, the specific days of this verse refers to the 11th, 12th and 13th of Dhul Hijjah. फमन तअज्जल फी यौमैन, तो जो जल्दी करके 2 दिन में चला जाए, फला इस्मा अलैहि, उस पर कुछ गुनाह नहीं। यानी 11 और 12 को रमी करने के बाद, 12 तारीख को रमी करने के बाद वो चला जाए और 13 की रमी ना करे तो कोई हरज नहीं। वमन ताखरा, और जो रह जाए, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। बाद लोग ये कहते थे कि जिसने 13 की रमी की उसको हज का सवाब नहीं मिलेगा, और बास कहते थे जिसने 13 की रमी नहीं की वो हज की कबूलियत से महरूम हो जाएगा। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने दोनों का रद्द किया। 13 की रमी करना जरूरी नहीं, अगर करें तो फजीलत है और ना करें तो भी कोई हरज नहीं। मगर जब इंसान हज के लिए गया है तो फिर इस सुन्नत से महरूमी क्यों हो, तो चाहिए कि वो 13 की रमी जरूर करे ताकि फजीलतें हासिल हो। लिमन इत्तका, उसके लिए जो परहेजगार हो, यानी गुरूर और तकब्बुर के साथ वहां पर कयाम करना और फख्र करना, जी हमने 13 की रमी की, तो उसे तो फजीलत नहीं नसीब होगी। या वो यहाँ कयाम के दौरान किसी पे जुल्म करे, तो ये चीजें तो गलत है। वो कयाम करे, अगर 13 की रमी करे, किसी पे जुल्म ना करे, गुरूर तकब्बुर ना हो, फख्र और रिया ना हो, और अगर जल्दी चला जाए तो भी जाते हुए उन लोगों को मलामत न करे कि जो नहीं आते। तो ना जाने वालों को मलामत किया जाए और ना ठहरने वालों को मलामत किया जाए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और खूब जान लो कि तुम्हें अल्लाह ही की तरफ उठना है। فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. So whosoever shows haste by leaving in 2 days from Mina, there is no sin on him. That is, after performing the stoning on the 11th and 12th of Dhul Hijjah, if the pilgrim departs after the stoning on the 12th and does not remain for the stoning on the 13th of Dhul Hijjah, there is no harm in this. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. And whosoever stays on, there is no sin on him. Some people used to claim that whoever performed the stoning on the 13th of Dhul Hijjah would receive no reward for Hajj, while others claimed that whoever did not perform the stoning on the 13th would be deprived of an accepted Hajj. The Quran refutes both views. Performing the stoning on the 13th of Dhul Hijjah is not obligatory. If a person does it, it is virtuous. If he does not, then there is no sin. However, since one has already traveled for Hajj, why deprive oneself of this blessed sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Therefore, one should strive to perform the stoning on the 13th of Dhul Hijjah as well, so that they attain the virtues of this. لِمَنِ اتَّقَى. This good news is for the pious. If someone remains merely out of pride or arrogance, boasting, we perform the stoning on the 13th of Dhul Hijjah, then he will not attain this virtue. Likewise, if he wrongs others during his stay, this is also incorrect. If he remains for the stoning on the 13th of Dhul Hijjah, the pilgrim should neither oppress anyone nor be arrogant, and they should not show off. And if someone departs early, they should not criticize those who remain the extra day. Neither should those who leave early be criticized, nor those who remain be criticized.
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Fear Allah and know that to Him you shall be gathered.